Шановні учні і учителі зарубіжної літератури, відомі науковці світу підтримують Україну і розповідають нам про найкращі книжки світу. Сьогодні ми з вами зустрінемося із цікавою людиною, доктором наук, професором зі Швеції Гансом Альбіном Ларссоном. Він знає, що українські діти вивчають за шкільною програмою твір видатної шведської письменниці Астрід Ліндґрен «Міо, мій Міо». Це дуже важливий твір, який дозволяє набратися життєвої сили, мужності, а також повірити у силу творчої фантазії. Однак у цьому творі не лише казкові елементи, а й чимало реального. Професор Ганс Альбін Ларссон спеціально для нас пройшов стежками твору «Міо, мій Міо». Тому зараз ми з вами отримаємо унікальну можливість пройтися вулицями Стокгольма, подивитися на нього очима улюбленого героя Астрід Ліндґрен. Міжнародний проєкт «Науковці світу, учням і вчителям України» здійснюється за підтримки всеукраїнського журналу «Зарубіжна література в школах України». Головний редактор і видавець Дмитро Лебедь. Дорогі учні і учителі, ми сподіваємося, що вам сподобається ця прогулянка Стокгольмом із професором зі Швеції Гансом Альбіном Ларссоном. Ви можете написати йому свої запитання або враження від книжки «Міо, мій Міо» у коментарях під цим відео. А від усіх нас ми щиро дякуємо професору Гансу Альбіну Ларссону за підтримку України і за цікаву лекцію. Книжки дають нам духовну силу, а сила – запорука перемоги. Отже, ми передаємо слово шановному професору Гансу Альбіну Ларссону. I want to give the floor to Professor Hans Альбін Ларссон. Please. Thank you. The story mій Міо is an adventure novel and from 1954 and written by Astrід Lindґрен. The story is about the 9-year-old Bosse. His real name is Bo Wilhelm Olsson, who becomes Mio in the story and leaves contemporary Stockholm, ends up in the land in the distance, and he is fighting the evil represented by the knight Cato, who is the story's antagonist. «Міо, мій Міо» – це пригодницький роман, написаний 1954 року шведською письменницею Астрід Ліндґрен. Це історія про 9-річного хлопчика Буссе, Бо Вільгельма Олсена, який стає Міо і залишає сучасний Стокгольм і опиняється у країні далекій. Він має подолати злого лицаря Като, який є антагоністом, негативним героєм у цій історії. And Astrід Lindґрен has said that she got the idea for the book when she was walking through a park in her neighborhood. It's called Tegnér Park, and passed a lonely boy sitting on a bench. It was dark autumn evening, and he looked so lonely and sad, she said. So in the story, she let him live at Upplands Street, number 13, because she saw him disappear into the gate there. Астрід Ліндґрен розповідала, що у неї з'явилася ідея для написання цього роману, коли вона гуляла парком Тегнера у Стокгольмі і пройшла повз самотнього хлопчика, який сидів на лавці. Це був темний осінній вечір, і хлопчик виглядав таким самотнім і сумним. І тому вона поселила його на Upplandській вулиці. Upplandській вулиці під номером 13, тому що вона побачила, як хлопчик іде у ворота на цій вулиці. Yes, and the story is about this boy, Bo Wilhelm Olsson, and he has no parents of his own, and he's living with his unwilling foster parents, Aunt Edla
and Uncle Sixten. Так, це книжка про цього 9-річного хлопчика Вільгельма Олссона, який живе на Упленській вулиці у прийомній родині. У своїх тітки Едлі і дядька Сікстена, які взагалі не дуже хотіли брати його до себе. They send him out to buy some groceries, some crusts, and he goes to a bakery. And after that, a series of mysterious things happens. And it all ends with that a spirit coming from a bottle is taking him away to the magical land in the distance. And there he meets his father, who is the king, and who tells him that his name is Mio. Буса посилають за продуктами, він іде в пекарню, скупляється, і потім починають відбуватися всілякі таємничі загадкові події. Врешті-решт, таємничий дух забирає Бусе до чарівної країни далекої, і там він зустрічає свого батька, короля країни далекої, який розповідає хлопчику, що насправді він Міо. And in the king's rose garden, Mio meets a boy called Yum, and he looks exactly that Mio's or Busse's only friend Benke looked. And now these two boys are the leading characters in the story. They become friends, and together they explore the land in the distance on Mio's horse Miramis. У трояндовому саду батька короля Міо зустрічає свого однолітка, хлопчика Юм-Юма, який був дуже схожий на його єдиного друга Бенке. І разом вони починають відкривати для себе країну далеку, подорожують на коні Міо, якого звати Міраміс. Ці хлопчики стають справжніми друзями і головними героями історії. On their adventures, they meet a weaver woman who tells them that her little daughter, Milimani, has been kidnapped by the knight Katu, the evil knight Katu, and the daughter is now in the land outside. Продовж розвитку сюжету, і поки з ними відбуваються всілякі пригоди, вони зустрічають Ткалю. Ткаля, яка розповідає їм, що її маленьку доньку Мілімані украв злий лицар Като. І зараз ця дівчинка перебуває у країні чужинецькій. Yes, and the rest of the book follows Mio and Yum as they prepare to defeat Knight Katu. Or during their adventures, Mio receives a magical cloak, something that you put on your shoulders, and that can make him invisible. And he also receives a bread that satisfies all hunger. Решта книжки розповідає нам про пригоди Міо і Юм-Юма, які готуються подолати лицаря Като. Під час своїх пригод Міо отримує чарівний плащ, який може зробити його невидимим, і хліб, який може втамувати будь-який голод. A recurring theme, is that everything is already predetermined, and on several occasions, others around Mio already know what will happen. Тема, яка часто повторюється в цьому романі, це те, що все вже є давно визначеним наперед. І в деяких випадках люди навколо Міо вже знають, що буде далі. Mio needs a sword to fight Knight Katu. The only way to get rid of Knight Katu is to kill him with a stab to his heart of stone. So when Mio and Yum are finally captured, they got captured by this
Cato, they are put in his castle in a throne, no, sorry, they meet him in a throne room, and there he seems to know that the boys are coming. He knew that from before. He decides that Mio and Yum will be put in the highest tower and starved to death. Міо потрібен меч, щоб подолати лицаря Като. Єдиний спосіб убити Като – це вразити його в кам'яне серце. Коли Міо і Юм спіймали і привели їх до трона лицаря Като, Като, здається, уже знав про те, що до нього прийде Міо. Тому він вирішив, що Міо і Юм треба закинути у найвищу вежу і заморити їх голодом. But they managed to escape anyhow after a series of miraculous events. And then again Mio meet Cato. When Mio finally knocks the sword out of Knight Cato's hand, the latter rips him open his coat and he asks Mio to carefully aim for the heart. After the killing blow, only a small pile of stone and the iron claw that Cato had remains of him. Після низки чарівних подій Міо і Юм все ж таки вдається втекти. І тоді Міо і Като знову сходяться у двобої. Коли Міо нарешті вибиває меч із руки лицаря Като, Като розриває своє вбрання і каже Міо, щоб він уважно цілився в серце. Після цього вбивчого удару залишається лише маленька купка каміння і залізний кіготь лицаря Като. And now everything is changed because outside the castle it is morning and the sun is shining. The perpetual night has been followed by the morning of life. The blackbirds that flew previously over the lake outside the castle have now turned into a crowd of kidnapped children. І тепер, після смерті лицаря Като, все змінюється, тому що поза межами замку уже настав ранок, уже світить сонце, і вічну ніч змінив ранок життя. Чорні птахи, які летали над озером, зараз перетворилися на зграю викрадених дітей. The weaver's daughter, Milimani, she lies unfortunately still dead by the shore, but when the boys wrap Mio's cloak, you remember the cloak, around her body, Milimani comes back to life. After this, the group of children can return to their homes. The good world and the good life awakens again. Донька Ткалі, Мілімані, на жаль, лежить мертва біля берега. Але коли хлопці загортають її у чарівний плащ Міо, Мілімані знову повертається до життя. І після цього герої можуть знову повернутися додому. Хороший, добрий світ і життя знову прокидаються. So, this is the adventure. But what is the message, really? Well, it is, as you have heard, an adventure story about abandonment, about being small, and having to shoulder a great responsibility. It is also about parenting, good and evil, and about the power of love. Я розповів вам про пригоди, а тепер постає питання, яка ж головна ідея цієї історії? Це пригодницька історія. Історія про те, як це бути покинутим, бути маленьким, нести велику відповідальність. Це також історія про виховання, про добро і зло і про силу любові. It is important to
understand and remember that also evil or evilness is vulnerable, and that one does not give up the belief that good can triumph. Важливо розуміти, що зло вразливе, і не можна втрачати віру у перемогу добра. Well, what happened then to Bo Wilhelm Olsson? How should we interpret this story? Did he freeze to death on the parchbank in reality? Or did he just fall asleep? Or did he really fly away? It is open to interpretation, but we should remember that this is a fairy tale. This is not reality, but it could look like reality when we think about our own life and what is around us. Що ж насправді трапилося із Бо Вільгельмом Ольсоном? Це складне питання, і ми можемо це обговорювати, ми можемо роздумувати, як нам це інтерпретувати. Є кілька різних інтерпретацій. Можливо, він насправді замерз до смерті на цій лавочці в парку. Можливо, він заснув, можливо, він дійсно полетів у Україну далеко. Але ми маємо пам'ятати, що все-таки це казка. Але ця казка може дати нам нове розуміння реальності і нові способи думати про нашу реальність і про наше життя. Yes, that was the story. Yes, and you have a wonderful presentation, and maybe we will just show the picture after the picture, and you will try to make a short comment on each slide. Is it possible? Yes, this picture of me sitting on the bench should, I think, should be the last one. Then there are some photos of Stockholm, and the reason behind is just to show the children. Maybe next slide, Katerina. Yes, but we see just the same. Yes, so I'll just say a couple of words here. На цьому слайді ви можете бачити професора Ларссона. Професор Ларссон спеціально для нас пішов у парк Тегнера в Стокгольмі, і ви можете бачити його на тій самій лавочці, на якій сидів Буsse, герой Астрід Ліндґрен. Yes. It is, I am not Mio, actually. but if we yes, this is, as you see, the part of Stockholm, central Stockholm. And this is how it looks from the seaside. There are a lot of water, a lot of islands, and the oldest part of the city is what we are watching here. Це центр Стокгольма, ось так він виглядає з боку моря, тут дуже багато води, багато островів, ну і, власне, невеличкий шматочок суші, який можна тут бачити. And this is actually something of the same, but it's from the west side, the central part of the city, from the west side, from the lake Mälaren. Це також Стокгольм, також центральна частина, але вже з західного боку, з боку озера Мälaren. And this is a part of central Stockholm. Everywhere there are different levels between water and the houses, and everywhere you are very close to water, wherever you are. Всюди в Стокгольмі ви дуже близько до води, і є різні рівні води, на якому знаходиться вода і на яких знаходяться будинки, але всюди в Стокгольмі є вода. And this is the royal castle,
Some of you have heard about the Swedish King Charles XII because he was in Poltava. And this castle was actually built during his time as a king, but he did never see it because the old castle was burned down in 1697, and this was what replaced the old castle, but he never got back to Stockholm before he died. Це королівський замок, який був збудований за часів правління короля Карла XII. Напевно, дехто із вас уже чув про короля Карла XII, тому що він був у Полтаві, так, його ім'я пов'язане із Полтавською битвою, але цікаво те, що Карл XII так і не побачив цей замок, тому що це новий замок. Старий згорів у 1697 році, і потім на його місці був побудований новий. Yes, and you should visit it when you come to Stockholm, and it's guarded by soldiers in old-style uniforms, and here they are playing, as you see, some kind of music, and that is very popular among the tourists. Коли ви приїдете до Стокгольму і відвідаєте цей замок, ви зможете побачити, що його охороняють солдати у такій спеціальній старовинній формі, і вони можуть виконувати певну музику. А туристи дуже люблять завжди за ними спостерігати, і це дуже цікаве видовище. And this is the throne, actually from 1630s in silver. We had a queen called Kristina, who were in power at that time. The king in Sweden has no political power at all because it's a democratic country. The king is only a symbolic person as a representative of the country. А це трон, срібний трон із 1630-х років. У нас була така королева, яку звали Крістіна, але слід пам'ятати, що король або королева у Швеції не має реальної влади, тому що Швеція – це демократична країна, основну владу має парламент, а король є суто такою символічною фігурою. And here we have on the left, the top slide is the Parliament building, and you could see it from the inside below, and there all the power is, the political power, and the Parliament elects the Prime Minister, and he appoints the government. So when the Parliament is changed after an election, then also the government could be changed. And to the right we see these guards again outside the Parliament building. Ось тут ви можете побачити шведський парламент. Парламент вже має реальну політичну владу, він обирає прем'єр-міністра і призначає уряд. Тому коли у Швеції після виборів змінюється парламент, то може змінитися і уряд. І знову ви бачите тут оборонців, солдатів, які охороняють шведський парламент. Yes, and sometimes the parliament is visited by some famous persons. And here we have a picture of some extra important persons from Poltava. And I think this was in 1917. No, not 2017, of course. We are not that old. 2017, and this is part of the office in the parliament. Іноді шведський парламент відвідують відомі українці, відомі полтавці, і тут ви можете побачити відомих полтавців, які відвідали шведський парламент. Це було у 2017 році. This is the city hall, and it was
It is from 1923, but it took, I think, 25 years to build. And it is also in the very center of Stockholm. And in that building, there are a lot of ceremonies. And the most famous one, I think, is the Nobel celebration. Every year, the 10th of December, there is a Nobel Prize ceremony, and then they have an outstanding party party in this building. And on the top of the tower is the national symbol of Sweden, and that is the 3 crowns. Тут ви можете бачити Стокгольмську ратушу. Ратуша була збудована у 1923 році, і її будували загалом близько 25 років. Тут відбуваються всілякі визначні події, і, зокрема, церемонія вручення Нобелівської премії, яка проходить щороку 10 грудня. Це дуже визначна, дуже знакова подія, за якою слідкує весь світ. І вгорі на цій ратуші ви можете побачити символ Швеції – 3 корони. Yes, and these are some photos of the old city from medieval time. These houses are not from medieval time, but the old center is. And you could see that there are a lot of tiny, narrow streets, and it is very nice to walk there. So when you come to Stockholm, you must take part of this. Тут ви можете побачити частину Стокгольма, яка називається Старе місто. Будинки, звичайно, вже трохи більш сучасні, але сам цей старий центр міста постав уже в середні віки. Тому ви бачите, що тут дуже багато маленьких, вузеньких вуличок. And here we see some of the streets, and the buildings are normally painted in yellow. And when the sun shines on them, or if it's just shade, then the type of yellow will differ. And it could look like different types of yellow color, but normally it's the same. And here to the right, you see the most narrow street. It's called Mårten Trotzig's Gränd. It means Mårten Trotzig is a name, and Gränd is a small street. And you see this man, it's less than a meter between the 2 walls. Вулички дуже маленькі і вузенькі, і дуже багато будинків у Стокгольмі пофарбовано жовтою фарбою. Ви бачите на фото, що залежно від освітлення і залежно від періоду дня, чи це ранок, чи день, чи вечір, ця фарба може змінювати свій колір, і будинки можуть виглядати по-різному, або більш жовтими, або більш помаранчевими. Тобто ці кольори міняються залежно від освітлення. А найменша і найвужча вуличка в Стокгольмі шириною всього лише 1 метр, навіть менше метра. Ви бачите її з краю, справа, там йде чоловік по цій вулиці, і між 2 стінами дуже малесенька відстань. And here we have a map of central Stockholm. And you could find the royal castle in the middle, the big building where the red arrow is pointing. And then we have the neighborhood of where Astrid Lindґрен lived, and that is the black area, the black circled area. And it is called Vasastaden, that part of the city. На цьому слайді ви бачите карту центрального Стокгольма. Там, де показує червона стрілочка, це Королівський палац, а той район, де жила Астрід Ліндґрен, позначений
чорним колом і чорною стрілочкою. Він називається Vasastaden. Yes, and it's in Vasastaden where this story, My Mio, takes its start, and also other Asтрід Ліндґрен stories, and it looks like this. Саме в цьому районі розгортається дія роману «Міо, мій Міо» і інших книжок Астрід Ліндґрен. Ось так він виглядає. And here we have her home, or the house where she lived most part of her life. And it's just, of course, an ordinary house, but there is this sign outside the door where it says Astrид Lindgren's home. And the address is Dala Street, number 46. Тут ви можете побачити будинок, у якому жила Астрід Ліндґрен. Це звичайний будинок, з першого погляду нічим не примітний, але ззовні ви можете побачити ось таку табличку, де написано «Дім Астрід Ліндґрен» за адресою вулиця Дала, 46. And this is something else. This is number 13 Uppland Street, where this Bosse, Bo Wilhelm Olsson, lived. А це Упландська вулиця за номером 13, де жив Буссе, Бо Вільгельм Ольсон. This is not, nowadays, it's not a poor part of Stockholm, on the contrary, but during, for 50, 60 years ago, it was a more poor part for ordinary or poor people. Раніше це була частина Стокгольму, в якій жили бідні люди, але зараз це зовсім не бідний район, навпаки, там живуть зараз заможні люди. And this is the park Tegnérlunden, and it's, as you see, it's surrounded. It's not a big park, just a small, and surrounded by houses of very similar kind. Це парк Тегнерлюнден, парк Тегнера у Стокгольмі, і, як ви бачите, навколо нього дуже багато різних будинків. І це не маленький парк. And the street that we see here and on the previous photo is going from south to north. And there on the opposite side of the street, we see the gate where this little boy, Bo Wilhelm Olsson, went in when Astrид Lindgren saw him, or saw a boy which he made to this Mio. And here we also have one of the parch benches. Maybe it's the one that he was sitting on. They look about the same. There are several parch benches, but this one is the only from which you could see the house where this boy was living. Вулиця, яку ви бачили на попередніх слайдах, іде із півдня на північ. І навпроти цієї вулиці, навпроти цього будинку, в який зайшов Бо Вільгельм Ольсон, або той хлопчик, якого побачила Астрід Ліндґрен, якраз і знаходиться парк Тегнера. В цьому парку є декілька різних лавочок, і ми не знаємо достеменно, на якій саме із них сидів Буссе, але із цієї лавочки ми можемо побачити саме той будинок на Упландській вулиці. Yes, and that is the story. And I thank you very much for your attention, and I hope you will have the opportunity to not only to read other stories of Astrид Lindgren, but also to visit Sweden. You are most welcome. Власне, це і все, що я хотів вам сьогодні розповісти. Я дуже сподіваюся, що ви прочитаєте і інші книжки Астрід Ліндґрен, і обов'язково відвідаєте Швецію. Ми будемо з радістю вас чекати.